dear students, Lucas Commerce Academy, the power of accounting welcomes you. Okay. So in previous class we have discussed accounts classification rules of debit and credit, but there we have discussed only one aspect of personal account, real account and nominal account. Now we are going to discuss two aspects in each and every transaction as per double entry system. So for this purpose we have to follow three steps. The step 1, whether the given transaction is cash or credit. Second step, what are the two accounts in that transaction. Step 3, using the rules of debit and credit of those two accounts, we have to decide which account is debited and which account is credited. Okay, so for this purpose we have to follow three steps. The step 1 is whether the given transaction is cash or credit, అంటే మీకు ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ అది cash or credit. Next, number 2, what are the two accounts in that transaction. ఓకే, ఆ టూ అకౌంట్స్ రెండు రియల్ అయి ఉండొచ్చు, రెండు పర్సనల్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఒకటి నామినల్ ఒకటి రియల్ అయి ఉండొచ్చు, ఎనీ కాంబినేషన్. కంపల్సరీ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ట్రాన్సాక్షన్లో టూ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. స్టెప్ 3, యూజింగ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆఫ్ దోస్ టూ అకౌంట్స్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్, విచ్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్. ఓకే, సో దీన్ని మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా తీసుకొద్దాం. 3 స్టెప్స్ మనం అప్లై చేద్దాం. ఒకసారి స్టెప్ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ తీసుకోబోతున్నాం. గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్. ఓకే, సే 10,000. ఓకే, సో గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్ 10,000. ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కి 3 స్టెప్స్ అప్లై చేద్దాం. టెల్ మీ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిట్. సో దిస్ ఈస్ ద క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. సో ఏ ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ నాన్ క్యాష్ అనేది మనం ప్రీవియస్ క్లాసులో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఒక్కసారి దాన్ని రెఫర్ చేయండి. ఓకే, సో ద గివెన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. స్టెప్ 1 ఓవర్. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ స్టెప్. వాట్ ఆర్ ద టూ అకౌంట్స్? వాట్ ఆర్ ద టూ అకౌంట్స్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పర్చేజెస్. సో పర్చేజెస్ is the nominal account. Purchases is the nominal account and the second one is cash. Cash account is the real. Okay, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఫస్ట్ వన్ నామినల్ అకౌంట్ ఉంది, తర్వాత వచ్చేసి రియల్ అకౌంట్. స్టెప్ 2 ఓవర్. నెక్స్ట్, యూజింగ్ ద రూల్స్ ఆఫ్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ నామినల్ అండ్ రియల్ అకౌంట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ విచ్ అకౌంట్ ఈస్ డెబిటెడ్ అండ్ విచ్ అకౌంట్ ఈస్ క్రెడిటెడ్. ఓకే, గుడ్. సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ ఏంటో మనకు తెలుసు. Debit all expenses, credit all incomes. Here we are purchasing goods. Goods మనం కొంటున్నాం కాబట్టి this is an expense for us. This is an expense for us. So expense ఏం చేయబోతున్నాం అంటే మనం debit as per the rules of nominal account. Next come to real account. Real account formula వచ్చేసరికి డెబిట్, పోయేసరికి క్రెడిట్. సో హియర్ క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. సో క్యాష్ పోతుంది కాబట్టి పోయేసరికి వచ్చేసి క్రెడిట్ చేద్దాం. సో దట్ మీన్స్ purchases account should be debited and cash account should be credited. So step 3 over. ఇలా ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి వచ్చేసి మనం 3 స్టెప్స్ అప్లై చేస్తే మనకి ఎంట్రీ వస్తుంది. ఆ ఎంట్రీని మనం వచ్చేసి జర్నల్లో రాస్తాం. ఎలా రాద్దాం అనేది తర్వాత క్లాసుల్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ 3 స్టెప్స్. నెక్స్ట్ కమ్ టు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. గూడ్స్ సోల్డ్ టు సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. So goods sold for cash, say 20,000. So here we are selling goods for cash. So tell me, this transaction is cash or credit? This one is the cash transaction. Next, what are the two accounts? The two accounts are number 1 sales account, number 2 cash account. Sales which is an income. We are selling goods. It is an income. So income కాబట్టి దేని కిందకి వస్తుందంటే మనకి నామినల్ అకౌంట్ అండ్ క్యాష్ వచ్చేసి మనకి రియల్ అకౌంట్. సో స్టెప్ 2 ఓవర్. రికగ్నైజ్ చేసాం, ఒకటి నామినల్ అకౌంట్, రెండోది రియల్ అకౌంట్. జస్ట్ థర్డ్ స్టెప్ లో ఈ రూల్స్ నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ అప్లై చేయండి, రియల్ అకౌంట్ రూల్స్ అప్లై చేస్తే మనకి సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు ఏ అకౌంట్ డెబిట్ చేద్దాం, ఏ అకౌంట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ చేద్దాం. సో నామినల్ అకౌంట్ రూల్స్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్. సో సేల్స్ వచ్చేసి మనకి ఇన్కమ్ కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి మనం క్రెడిట్ చేద్దాం.
Next cash. Cash వచ్చేసి real account. Incoming asset should be debited, outgoing asset should be credited. So here cash come into business, hence cash account should be debited. So that means cash account should be debited and sales account should be credited. But one thing you should remember, the term goods directly cannot be debited, directly cannot be credited. So in place of goods we use purchases, sales, purchases, returns, sales, returns. This thing already I told you. Okay, so third step also over. Next we come to next example. So goods purchased from Hari 20,000. Okay, so goods purchased from Hari, we are purchasing goods from Hari. So this is the credit transaction. This is the credit transaction. Step 1 over. ఏది క్యాష్ ఏది క్రెడిట్ ఆల్రెడీ గతంలో మనం మాట్లాడాం, ఒక్కసారి ఆ వీడియోని రెఫర్ చేయండి. సో దిస్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈస్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. స్టెప్ 1 ఓవర్. నెక్స్ట్, what are the two accounts? Purchases. Purchases is the nominal. And second one is Hari. Hari account is the personal account. Over. Step 2 over. Next we come to step 3. Use the rules of nominal account. Nominal account rules: debit all expenses, credit all incomes. Goods మనం పర్చేజ్ చేసాం కాబట్టి ఇది మనకి ఎక్స్పెన్స్ అయింది, ఎక్స్పెన్స్ కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి డెబిట్ చేద్దామండి. ఓకే, నెక్స్ట్ హరి. సో హరి నుంచి మనం కొంటున్నాం, హరి ఇస్ ద రిసీవర్ ఆర్ గివర్, గివర్ కాబట్టి హరి అకౌంట్ వచ్చేసి సింపుల్ గా క్రెడిట్ చేద్దాం. సో దట్ మీన్స్ పర్చేజెస్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ అండ్ హరి అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఫోర్త్ ఎగ్జాంపుల్. Goods sold to Ramesh, say 20,000. Okay, goods sold to Ramesh. We are selling goods to Ramesh. So here the name of the person given without mentioning the term cash in anywhere in this transaction. So hence it is called credit transaction. Hence it is called credit transaction. Then what are the two accounts? The first one is sales. Sales is the nominal account and Ramesh is the personal account. So second step also over. Third step, nominal account rules: debit all expenses, credit all incomes. Sale మనకి ఇన్కమ్ కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి మనం క్రెడిట్ చేద్దాం. రమేష్ ఈజ్ ద రిసీవర్, గూడ్స్ మనకు అతను ఇస్తున్నాం కాబట్టి రిసీవర్ కాబట్టి అతను వచ్చేసి డెబిట్. సో దట్ మీన్స్ రమేష్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ అండ్ సేల్స్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. Next we come to another example. Purchase of furniture. Say 1 lakh. Okay, so purchase of furniture. So we are purchasing furniture. Okay, so this transaction is cash transaction. Step 1 over. Next, what are the two accounts in this transaction? So that means this is the cash transaction. Indirectly cash is here. That means purchase of furniture for cash. This is the meaning. This is the meaning. So purchases of furniture for cash. So here the term purchases should not be used because the term purchases should be reserved only for goods. Only for goods. Next we come to furniture. Furniture is the real account. Next one, cash also real account. Here both are real account. So real account formulas: incoming asset should be debited, outgoing asset should be credited. So here furniture come into business, hence furniture account should be debited. Cash going out, goes out of business కాబట్టి cash account వచ్చేసి క్రెడిట్ చేద్దాం. So that means furniture account డెబిట్ చేసి cash account వచ్చేసి క్రెడిట్ చేద్దాం. So 3 steps more. Next sixth example చూద్దాం. Sale of machinery. Sale of machinery, say 15,000. Okay, sale of machinery 15,000. This is also cash transaction. Step 1 over. Next we come to step 2. What are the two accounts? The term sale should be used only for goods and not for asset. So the meaning also sale of machinery for cash. Indirectly cash is there. So here what are the two accounts? The machinery is the real account. Next cash also real account.
Okay, so both are real. Next use the rules of debit and credit in respect of real. వచ్చేసే డెబిట్ పోయేసే క్రెడిట్. మిషనరీ అమ్మాం కాబట్టి క్యాష్ మనకు వస్తుంది, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ చేద్దాం, మిషనరీ అకౌంట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ చేద్దాం. 3 స్టెప్స్ అయిపోయాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమ్ టు నామినల్ అకౌంట్స్. Let us take another example. Okay, next to salaries paid. Salaries paid rupees 10,000. Okay, so this is cash transaction. Step 1 over. Step 2, what are the two accounts? Salaries paid. Paid means indirectly cash is there. Indirectly cash is there. Okay, so the two accounts are in this transaction. The two accounts are salaries account is the nominal and cash account is the real. Step 2 over. Next come to step 3. Using the rules of debit and credit in respect of nominal and the real account, we have to decide which account is debited, which account is credited. So here salary is the nominal. So in case of nominal account, debit all expenses, credit all income simply. So this is salary is an expense. Expense కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి మనం వచ్చేసి డెబిట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్యాష్ వచ్చేసి రియల్ అకౌంట్. రియల్ అకౌంట్ లో క్యాష్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. గోయింగ్ అవుట్ కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ చేద్దాం. సో దట్ మీన్స్ సాలరీ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ అండ్ క్యాష్ అకౌంట్ షుడ్ బి క్రెడిటెడ్. సో స్టెప్ 3 ఓవర్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్. Say 5,000. Okay, so interest received. So here received means cash. We are receiving cash in respect of interest. Okay, so this transaction is the step 1 is cash transaction. The second step is what are the two accounts? Interest. Interest is the nominal and cash account is the real. Okay, so step 2 over. నెక్స్ట్ కమ్ టు స్టెప్ 3. దీని రూల్స్ అప్లై చేయండి. ఏ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి, ఏ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి అనేసి ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది. సో నామినల్లో డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. సో హియర్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇన్ ఇన్కమ్. ఇన్కమ్ కాబట్టి దాన్ని వచ్చేసి మనం క్రెడిట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్యాష్ వచ్చేసి కమ్ ఇన్ టు బిజినెస్. క్యాష్ కమ్స్ ఇన్ టు బిజినెస్ కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్ వచ్చేసి డెబిట్ చేద్దాం. సో దట్ మీన్స్ క్యాష్ అకౌంట్ షుడ్ బి డెబిటెడ్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అకౌంట్ ఈస్ credited. Okay, so ఇది 3 స్టెప్స్ అప్లై చేసి జర్నల్ ఎంట్రీస్ మనం పాస్ అయిపోతున్నాం. అది నెక్స్ట్ చాప్టర్ జర్నల్లో చూద్దాం. అంటే ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ జర్నల్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ 3 స్టెప్స్. ఒకటి, మీకు ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ ఆర్ క్రెడిటర్. వాట్ ఆర్ ద టూ అకౌంట్స్ ఇన్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్? Using the debit and credit in respect of those account, we have to decide which account is debited and which account is credited. ఇలా 3 స్టెప్స్ అప్లై చేయగా వచ్చే ఆన్సర్ని ఒక చాప్టర్ జర్నల్ అని వస్తుంది. ఆ జర్నల్లో దాన్ని ఎలా రాస్తామనేది తర్వాత క్లాస్లో మాట్లాడదాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.